Okay. So നമ്മൾ രാവിലെ എന്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യം ഡെൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ we discussed about a differential operator del and what are the operations we can perform using that differential operator on scalar functions and vector fields. Scalar ഫീൽഡിലും വെക്ടർ ഫീൽഡിലും ആ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുള്ള ചില ഓപ്പറേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ഗ്രേഡിയന്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് divergence, third one was curl, and we discussed what is the physical significance or the physical meaning of that expression. ആ ഓരോ പെർഫോമൻസ് ഓപ്പറേഷൻ്റെയും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഒരു വെക്ടറിന്റെ ഗ്രേഡിയൻ ഒരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ആൻഡ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ്. നൗ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ. എന്താണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പഠിച്ചു. എന്തായിരുന്നു ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ പഠിച്ചത്? If we have to integrate a vector from a path a to b എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണേ, ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ, or we can call this integral as path integral, then divide this path in the question or line in the question into infinitely similar elements of length dl. Now evaluate the value of function or the value of vector function we are dealing with at each infinitely similar element dl. Now sum up all this value in, അതായത് ഓരോ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സിമിലർ എലമെന്റിലെ ഡി എല്ലിലെയും വാല്യൂ പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സം അപ്പ് ചെയ്യുക. ഓർ ഇൻസ്റ്റീഡ് ഓഫ് സമ്മിങ് അപ്പ് വി ക്യാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മേഷൻ തന്നെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഫ്രം എ ടു ബി. സോ ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഫോർ is checking what is the work done by a charge from moving from A to B. അത് എ എന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ചാർജിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യണം? It is given by the force experienced by charge into displacement done by charge. അതായത് ഫോഴ്സ് ചാർജിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് വർക്ക് ഈസ് ഫോഴ്സ്. വി നോ ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ, വി നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്. സോ വർക്ക് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് as force into displacement. What is the force experienced by that charge? It is QE, or charge into electric field. So the force experienced by charge in an infinite similar element dl. dl എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഡിവിഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ, ആ ഒരു dl എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം? QE into dl വർക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. Now what is the total? Now we want to calculate what is the total work done to move from A to B. A മുതൽ B വരെ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം? It is given by summing up all the work needed to moving this infinite similar elements dl. ഓരോ dl ലെങ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്കിന്റെ സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും അത്. Or we can integrate from A to B. That means the total work done is given by A to B QE dot dl. ഈ എക്സാമ്പിൾ അല്ലാതെ മറ്റു പല എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ആണ്, ചാർജിനെ കുറിച്ചാണ്, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ. ഇതാണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ബേസിക്. This is the physical meaning of line integral. Now we are moving to surface integral. What do you mean by surface integral? It is similar to line integral. Line integral കേസിൽ എടുത്ത കൺസെപ്റ്റിനോട് സിമിലർ ആണ്. In surface integral, it indicates that the surface in the question is to be divided into infinite similar elements of area, say ds, and the quantity in the question is to be evaluated for each infinite similar elements of area, and sum is to be taken for entire surface. That means surface integral means the surface given in the question. Surface integral എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സർഫസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, and this surface should be divided into infinite similar elements of area ds, and the quantity in the question or the vector or vector sum, say consider a vector function or some quantity in question, it should be evaluated in each infinite similar element of area, and the sum is taken for entire surface. Or consider that we have a surface here, and surface integral of E dot ds means what is the, consider, for example, for understanding surface integral, the best example is taking electric or magnetic flux. So consider we have a surface here, and electric field lines are passing perpendicular to the surface. Then what is the total electric flux throughout the surface? ഈ സർഫസിലുള്ള total electric flux എന്തായിരിക്കും? Or what is the total number of field lines passing through this surface? So in order to integrate that, or in order to know that, we can
we want to divide this surface. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ സർഫസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു സം ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സിമൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഏരിയ ഡി എസ്. അതായത് ഈ സർഫസിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റുക ഓഫ് ഏരിയ ഡി എസ്. Now calculate then what will be the flux through this elemental area ds. ഈ ds എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എത്രയായിരിക്കും? It is given by phi equal to E dot ds. This E is the electric flux density. ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടിയുള്ള ഫ്ലക്സ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. സോ ആ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ കൂടിയുള്ള ഫ്ലക്സ് കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് ഡി എസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് ഏരിയ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ value എന്ന് പറയുന്നത് E dot ds. Then how can we calculate the total flux passing through this area? How can we calculate the total flux passing through this whole area ds? It can be done by summing up all the flux passing through the elemental area ds. ഓരോ elemental areaയും dsലെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ സം ആയിരിക്കും എന്ത്? Total flux. The total flux passing through these surfaces will be the sum of fluxes through, or the sum of, sorry, fluxes എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, sum of the flux through each elemental area ds, or the total flux through that area is given by the summation of E dot ds. Or replacing, we can replace this summation by integral, or phi, total flux is given by surface integral E dot ds, and such integrals are called surface integral. എന്താണ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്താ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സർഫസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നൗ ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് സർഫസ് ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സിമിലർ എലമെന്റ്സ്. ഡി എസ് ഏരിയയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സിമിലർ എലമെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുക. നൗ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് our vector function or the function in the question. What is the value of function in this area? ഈ ds എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ds എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഇത്രയാണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസിൽ എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂ? സം അപ്പ് ഓരോ dsലെ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സം ചെയ്താൽ മതി. അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ സർഫസ് S? In order to find that, we divided the whole surface into elements of area ds and we sum up all the fluxes through elemental area ds. What this you mean by ഇതാണ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ്. ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് എനിക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ when you are dealing with electric and magnetic field, especially with flux and flux densities, you need to visualize the things. അത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് എന്താണ് ലൈൻ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്താണ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്, എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ സർഫസ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if you know the meaning of the surface integral, then you can use Maxwell's equation to understand the most of the things in electromagnetics. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് Maxwell's equation derive ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. Now we are moving to our last topic in the fundamentals in vector calculus, which is volume integral. Volume integral നമുക്ക് നമ്മുടെ കേസിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിലും it is same. Volume integral means it indicates that the volume in the question is to be divided into infinite similar elements of volume. അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വോളിയം, let's say if we have some volume V, then it says that this volume should be divided into infinitely similar elements of volume dV, and the quantity in the question should be evaluated for each infinite similar element of volume, and sum is to be taken for entire volume. അത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? In case of volume integration, if we have some arbitrary volume V, divide this volume into elemental volumes of dV. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വോളിയത്തിനെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകളാക്കുക with volume dV. If the total volume of this shape is V, and divide this volume into infinite similar elements of volume dV. Now wait, okay, 1 minute. ആരാ ചോദിച്ചേ? സർവീവേ ഇല്ലേ?
വൈവ ഉണ്ടോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ. ഓക്കെ, വൈവ പറയാം. വൈവ അടുത്ത ലാബിന്റെ അവറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നടത്തുക. അത് പിന്നെ പറയാം. പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. സോറി. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എവിടെയായിരുന്നു? We are talking about volume integral. So volume integration means if we have a volume V, then divide that volume into infinite similar elements of volume dv. ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക, dv വോളിയം ഉള്ള. Then calculate what is the value of our function. നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഈ ചെറിയ വോളിയത്തിൽ എത്രയാണ് ഫംഗ്ഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ? കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ്. നൗ സം അപ്പ് ഓൾ ദാറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദിസ് വോളിയം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if we take a material and we want to calculate the total heat energy in that material, then നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എലമെന്റ് വോളിയം ബി, then just divide this volume into infinite similar elements of dv volume ഉള്ള infinite similar elements ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. Now calculate what is the heat energy or what is the amount of energy in this small volume v. സ്മോൾ വോളിയം വി dv എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ വോളിയത്തിൽ എത്രത്തോളം എനർജി ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. Now sum up all this. എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ചെറിയ വോളിയത്തിലുള്ള എത്ര ഹീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ സം അപ്പ് ഓൾ ദിസ് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ദിസ് എലമെന്റൽ വോളിയംസ് dv. ഇവിടെ എല്ലാ എലമെന്റൽ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ സം അപ്പ് ഓൾ ദിസ് ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ h ഡോട്ട് dv. അതായത് ചെറിയൊരു dvയിലുള്ള ഹീറ്റ് കാണുക, then just volume integrate it, or it means just summation. So we discussed about three integration: line integral, surface integral, path integral. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം ഒന്നാണ്. ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈനിനെ ഇൻഫിനിറ്റ് സിമിലർ എലമെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ആ ചെറിയൊരു ലൈനിന്റെ കേസിൽ ആ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും, എന്നിട്ട് ഓരോ എലമെന്റൽ ലെങ്ത്തും ആഡപ്പ് ചെയ്യുക, ഓർ സമ്മേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ. Surface integral means divide our surface into small elements of surface area ds. Then integrate and calculate the value of function in that small surface. Then do the summation, or in surface integrate. വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ഹാസ് ഓൾസോ സെയിം മീനിങ്. സോ ഇതൊക്കെ പല വെക്ടർ ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ, ഇപ്പൊ ഫ്ലക്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സർഫസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർഫസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഇനിയിപ്പം ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓരോ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷനും പലതരത്തിലുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് സിനാരിയോ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത്. നമ്മൾ പല സിനാരിയോ എടുക്കുമ്പോൾ പല ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ this is the basic thing about line integral, surface integral and volume integral. ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായും തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് പറയാം. 1 മുതൽ പറഞ്ഞു. 1 2 3 4 5 6 അബ്സെന്റ് ആണോ? അബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത 7 പറയണം. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 അബ്സെന്റ്. 18 19 ഇല്ല. 20 21 22 23
24. 25. 26. 27. 27. 28. 28. 28. 29. 30. 31. 32. 34. 35. 36. 37. 38. ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. 39. 40. 41. 42. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 51. 52. 53. 54. 56. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ബാക്കി. 6%. അത് ശരി, 6%. നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞില്ലേ? അത് ശരി. സാർ അശ്വൽ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ നമ്പർ ഏതാ? 90. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുന്നതും കയറുന്നൊക്കെ HODക്ക് വരെ കാണാം. സോ എനിക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ കട്ടായി പോയതാ സാർ. അത് കുഴപ്പമില്ല. നിന്നോടല്ല, എല്ലാവരോടായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ആ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ, സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആൻഡ് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ. നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്? ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ, സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ, വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിലേറ്റ് ദീസ് ത്രീ തിങ്സ്. ഈ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിനെയും സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിനെയും വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് തിയറത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗോസസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം. It says that for a closed surface S surrounding the volume V, then the divergence of any vector A can be represented as surface integral A dot ds equal to volume integral del dot dv. That means if we have a volume V, just assume that we have volume V and it is enclosed by surface S. അസ്യൂം ദാറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വോളിയം വി ഉണ്ട്, അതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ഗോസസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം സേസ് ദാറ്റ് the surface integral of vector A, if A is a vector, the surface integral of vector A over this surface can be represented using the volume integral of divergence of same vector. അത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെക്ടർ എ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ അലോങ് ദിസ് വെക്ടർ can be expressed as the volume integral of divergence. അതേ വെക്ടറിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് which is del dot E. This is the divergence. So the surface integral can be represented as the volume integral of divergence of same vector. നമുക്കൊരു വെക്ടറിന്റെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ വെക്ടറിനെ തന്നെ ഡൈവേർജൻസിന്റെ വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗോസസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം. ഓർ
Mathematically speaking, if we have a volume V which is enclosed by a surface S, then the surface integral can be related to the volume integral using the expression the surface integral S A dot ds equal to a volume integral V del dot A dV, where this ds should be a vector and this ds can be represented as ds into n cap. അതായത് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എലമെന്ററി സർഫസ് ആണ്, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സർഫസിൽ എലമെന്ററി സർഫസ് ആണ് ഡി എസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഡി എസ് ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ്പ്. ദിസ് എൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് ദ നോർമൽ വെക്ടർ ടു ദി സർഫസ്. ഈ സർഫസിനോട് സർഫസിന്റെ നോർമൽ വെക്ടർ ആണ്. എന്താണ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടർ ടു സർഫസ് വിച്ച് ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് സർഫസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോർമൽ വെക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് എൻ ക്യാപ്പ് ഓർ എൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ റെപ്രസെന്റിങ് ദ സർഫസ് ds. So what is Gauss's divergence theorem? ഇത് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. We can relate the volume surface integral of a vector with the divergence of the volume integral of the divergence of vector. ഒരു വെക്ടറിന്റെ നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു വെക്ടറിന്റെ the surface integral of a vector over this surface can be related to volume integral, or specifically speaking it can be related to divergence of that vector or the volume integral of divergence of that vector. Gauss's divergence theorem, and this is used in the derivation of Maxwell's equation. Maxwell's equation derive ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും കൂടാതെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ ഈ തിയറംസ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ വന്ന ഓർഡർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിഫൈൻ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ, ദെൻ വി സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് ഡൈവേർജൻസ്, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ, വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ. നമ്മൾ വന്ന ഓർഡർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ഡൈവേർജൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്, പിന്നെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ, വോളിയം ഇന്റഗ്രലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. സോ നമുക്ക് ഇഫ് വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഡൈവേർജൻസ്, വാട്ട് ഈസ് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ, സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ, ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഗോസസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദ ഓർഡർ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്. നമ്മൾ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് പഠിക്കുന്ന ഓർഡറിന്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ആണ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം. Stokes' theorem says that if C is a closed contour around the edge of an open surface S, Stokes' theorem says that if we have an open surface S, നമ്മൾ ഇതുവരെ കൺസിഡർ ചെയ്തതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആയിരുന്നു. Stokes' theorem says that if we have a open surface S, we have open surface S which is closed by a contour Z, that means it is closed by an edge C, then Stokes' theorem says that the line integral of that one vector A can be related to curl of the same vector, surface integral of curl of same vector. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് ഓപ്പൺ സർഫസ് എസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആൻഡ് ദ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർഫസിന്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബെയ്ഡ് ബൈ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാത്ത്, it is a contour എന്ന് പറയുന്ന പാത്ത് ആണ്, or it is a contour connecting the surface. ഈ contour ആണ് ഈ സർഫസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ edge of the surface is the contour C. Let's assume that edge of the surface is contour C or contour അല്ലെങ്കിൽ path. Let's say it is a path or line. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. This is the line enclosing this surface. If C is the line enclosing this surface, then the line integral along this line C can be related to the curl of the similar vector A. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Along this line integral, if we integrate vector A along this line, along this contour C, then it is similar or it is equal to the surface integral of the curl of the same vector. ഈ വെക്ടറിന്റെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഓർ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ദ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ വെക്ടർ വിത്ത് ദ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ യൂസിങ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം. സ്റ്റോക്സ് തിയറം എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്റ്റോക്സ് തിയറം ലൈൻ ഇന്റഗ്രലിനെയും സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിനെയും പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഇന്റഗ്രലും സർഫസ് ഇന്റഗ്രലും വെറുതെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ടേക്ക് ഇഫ് വി ഹാവ് എ സർഫസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ കോണ്ടൂർ സി, ദെൻ വി ക്യാൻ relate the line integral a dot dl equal to surface integral del cross a dot ds. So these are the two important theorems which relate surface integral, volume integral, line integral. നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് ഇന്റഗ്രൽസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറംസ് ആണ് പഠിച്ചത്. First one was Gauss's divergence theorem. It says that we have a closed surface and the volume enclosed and the surface is
this volume is enclosed by a surface S, then the surface integral of a vector along this surface can be related to the divergence of same vector using volume integral. That means integral over surface integral over A dot ds should be equal to, according to Gauss's divergence theorem, it should be equal to volume integral of divergence of A or del dot A dv. Similarly, Stokes' theorem it relates between, or it says that it says the relation between the line integral and surface integral. Or assume that we have an open surface S which is enclosed by a contour C or a line C. Then the line integral of a vector, just take a vector A. The line integral of vector A dot dl is equal to surface integral of curl of that vector or del cross A dot ds. Okay. So ഇതാണ് നമ്മൾ so we completed the fundamentals of vector calculus. So നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പഠിച്ചത് fundamentals of vector calculus ആണ്. So initially we discussed about the del operator. Then certain operations we can perform using del operator like gradient divergence. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ലൈൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താ? Then we discussed what is surface integration, volume integral. At last we described what is the some theorems, two theorems, Gauss's divergence theorem and Stokes' theorem. Which Gauss's theorem relates between surface integral and volume integral when we taking as a closed surface or closed volume, and the Stokes' theorem it connect between the line integral of a vector and the surface integral of the curl of the same vector using surface integral by relating the line integral and surface integral. And in that Stokes' theorem we are dealing with an open surface which is closed by a contour C. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഈ വെക്ടർ കാൽക്കുലസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? First one is to derive the equation of continuity and Maxwell's equation. Equation of continuity, Maxwell's 4 equation derive ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. The first one is equation of continuity. What is equation of continuity? Equation of continuity is the another mathematical representation of conservation of charge. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ +2 അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ച സയൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പല കൺസർവേഷൻ ലോസും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മെയിൻലി ഫിസിക്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലോ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം, ആംഗുലാർ മൊമെന്റം, ലീനിയർ മൊമെന്റം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് സോ മെനി കൺസർവേഷൻ ലോസ്. And the most fundamental and most universal conservation law is conservation of charge. That means in a system we are dealing with, the amount of charge must be conserved. Charge conservation ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വികസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്രത്തോളം മോഡേൺ സയൻസ് വികസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഇപ്പോഴും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന്റെ കേസിലും ഫ്യൂഷന്റെ കേസിലൊക്കെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് വയലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി വയലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസിലെങ്കിലും, ഫിഷന്റെ കേസിലും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിന്റെ കേസിൽ അത് വയലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി മാസിന്റെ കേസിലും സെയിം സിനാരിയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് mass can be also violated, but conservation of charge cannot be violated in normal situation. നമ്മുടെ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒന്നും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഒരിക്കലും വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി is the another representation, mathematical representation of conservation of charge. So if we consider an imaginary volume V, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സ് മാഗ്നറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇമാജിനറി വോളിയൂംസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. കൺസിഡർ ആൻ ഇമാജിനറി വോളിയം V enclosed by surface S. Now we assume that there is some amount of charge. നമ്മൾ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു? ഈ വോളിയത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സേ Q. There will be Q amount of charge. Then this charge is flowing out. Assume that this charge is flowing out of this volume. ഈ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ചായിട്ട് ഈ വോളിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now that is current. ചാർജ് പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് കറണ്ട്? കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ചാർജ് വിത്തിൻ ദ വോളിയം. സോ we assumed a volume and surface enclosing it, and we assumed that there is a charge enclosed by a volume, and after time passes, time പോകും തോറും എന്താണ്? ഈ
വോളിയത്തിനുള്ളിലെ ചാർജിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു, അതായത് പുറത്തേക്ക് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ്, കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് as ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് there is a current flowing outside of this volume. That means a current is flowing, and this current can be defined as minus dq by dt, or it is the rate of decrease of charge within the volume. മൈനസ് ഇടാൻ കാരണം പുറത്തേക്കാണ് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the amount is decreasing, so we can use a minus sign. So this surface integral, so we can, is this current I, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, this current I can be represented using, or it can be replaced by current density J. Consider we have a surface, നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ സർഫസ് എടുക്കാം. Now we are assuming that this current is passing through this surface. നമ്മൾ പറയുന്നു കറണ്ട് ഈ സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നു. കൺസിഡർ ദ കറണ്ട് വെക്ടർ ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് സർഫസ്. യെസ്. നൗ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദ, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി, കറണ്ടും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ആ വാക്കിൽ, ആ ഡെൻസിറ്റി എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ. അതായത് നമ്മളൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ, ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സർഫസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ സർഫസിലൂടെ ടോട്ടൽ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദ, വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ. നമ്മളൊരു പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ വി ആർ പ്ലേസ്ഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയയിലൂടെ എത്ര കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു? ഇറ്റ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. And the total current can be found using current density into total area, or surface integrating this current density with JDS. So the total current passing flowing out of this volume, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത ഈ സർഫസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി, ഓർ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് J.ds. Okay, so this is the current. So current. Now we have I equal to minus dq by dt. Current is defined as the rate of change of charge inside that volume. Now minus dou by dou t of, here instead of q we write volume integral rho dv, where rho is the charge per unit volume or the charge density. Rho എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിൽ what is the number of charges or amount of charge in unit volume. This is the charge density. Then what is the relation between charge density and total amount of charge? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ റോ ആണ് ചാർജ് എങ്കിൽ, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എങ്കിൽ, ടോട്ടൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ്? ഇതിൽ മൊത്തം എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ബൈ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ വോളിയം, ഓർ it will be given by, the total charge is given by volume integral of charge density rho. That means we can replace minus d dou q by dou t എന്നുള്ള ഈ ക്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വോളിയം ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് റോ ഡി വി, where rho is the charge density. So our expression becomes, so our നമ്മുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി. അത് നമ്മുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ അവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കംസ് integral surface integral J dot ds equal to minus volume integral minus dou rho by dou t dou v. എന്ത് പറ്റി? നമ്മളെ ഈ ബേസിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായി? ഈ കറണ്ടിന് പകരം നമ്മൾ J dot ds എന്ന് കിട്ടും, മൈനസ് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം ടേക്ക് മൈനസ് ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി. ഇന്റഗ്രേഷനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ടൈം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം, ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് as സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ J dot ds equal to മൈനസ് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി ഇൻറ്റു ഡി വി. നൗ വി ഹാവ് എ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ട്, കൂടാതെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വി ഹാവ് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ. സോ ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ വോളിയം ഇന്റഗ്രലിനെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിനെ വോളിയം ആക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ തമ്മിലൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Then we can convert this surface integral J dot ds into volume integral using Gauss's theorem. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലായി, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഗോസസ് തിയറം പഠിച്ചത്? Why using Gauss's divergence theorem? Because in order to derive equation of continuity, or specifically speaking, surface integral of J dot ds can be converted into volume integral using this Gauss's theorem, Gauss's divergence theorem. Its Gauss's divergence theorem says that surface integral of a vector A dot ds can be related to volume integral using volume integral of divergence of A, del dot A ds. So similarly, the surface integral of J dot ds, where J is the current density, can be
converted into volume integral, or volume integral will be del dot j dv. So this can be, this expression j dot ds can be now substituted using this del dot j. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ j dot ds നെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. So our equation becomes del dot j dv is equal to volume integral of del dot j dv equal to minus v dou rho by dot dv. ഈ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ശരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഹിയർ വി ഹാവ് വോളിയം ഇന്റഗ്രേഷൻ, here we have volume integration, and here we have the elemental volume dv. So here we have some del dot j, here we have some volume integral of x dv equal to minus of volume integral of some y dv. So if this equation to be true, equation hold cheyanengil, then this del dot j, this x should be equal to minus y, or this del dot j should be equal to minus dou rho by dot t. Equation hold cheyanengil endana del dot j minus dou rho by dot t avanam, or del dot j plus dou rho by dot t equal to 0, and this is the equation of continuity. Idan equation of continuity. This is the mathematical expression of equation of continuity. So ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് വി ഹാവ് ആൻ ഇമാജിനറി വോളിയം എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ സർഫസ് എസ്, then the current flowing out of that volume is described by the amount, what is the rate of decrease of charge. Charge flow ആണ് current. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജിന്റെ ഡിക്രീസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ചാർജ്, we can represent current I as minus dq by dt. Now by substituting current with current density and charge with charge density, and using Gauss's theorem, using Gauss's divergence theorem, at last we reached an equation which say del dot j plus dou rho by dot t equal to 0, and this is the mathematical representation of equation of continuity. ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതായത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്താണ്, ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഉണ്ട്, അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഈ പറഞ്ഞ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഈ ഡെറിവേഷനിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എക്സാമിനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം 3 മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്സേയുടെ കൂടെ 4 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അത്ര ഫിസിക്സിൽ അത്ര ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ഡെറിവേഷൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ്. സോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആ ഡെറിവേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, കാരണം സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആർക്കും ഡൗട്ടില്ല? പിന്നെ വൈവ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ, വൈവ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിക്ക് വൈവ നടത്തിയത് ലാബിന്റെ അവറിലാണ്. ലാബ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോണ്ട് അടുത്ത ലാബ് അവർ വരൂല. അടുത്ത ലാബ് അവർ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 10-15 ആൾക്ക് വൈവ നടത്താൻ തോന്നും. സോ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു 3 മൊഡ്യൂളിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കുക ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, സംശയമുള്ളവർ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയായാലും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു, ബൈ. ആ പറഞ്ഞോ. ഇന്ന് ലാബിന്റെ അവർ ഉണ്ട്. അല്ല, ഇന്ന് ഡേ 3 അല്ലേ? ഡേ 3 ഞാനല്ല, മറ്റേ അനഗാമിസ് അല്ലേ ലാബ്. ഇനി അടുത്ത ഡേ അല്ലേ, അടുത്ത അവർ അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച കണ്ടല്ലേ വരുള്ളൂ. ആ ഓക്കെ.